Right. Good evening, all children, and we'll start the lesson now. So I know that you may have some uh, issues in language as well. So we will do both in Sinhala and English, right? So first I will be doing things in English. Then also I will explain in Sinhala. Is it okay, Dinity? Can you hear me? Yes, sir. Right. So you can ask anything from Sinhala also, right? So don't worry. So I'll be explaining anything in Sinhala if you want. Also, you can ask any question in Sinhala as well. Right? So සිංහලෙන් ප්‍රශ්න ඕන එකක් අහන්න. ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් අහගන්න මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් බැරි එහෙම දෙයක් දැනනවා නම් සිංහලෙන් අහලා ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකක් කියලා එහෙම කිව්වට ඔයාලට ඒ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඒක ටක් ගාලා ඒ වෙලාවට සිංහලෙන් හරි අහන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අහන්න නැතුව ඉන්න එපා. හරිද? හැම වෙලාවෙම මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ඒ දේ අහලා දැනගන්න. Okay. So now we are going to start our lesson. The first one. Okay. I think DN Rice also has arrived. So I think we can. I think there's another one student who should be coming, but we'll start because we have now reached the starting time. Okay. So I hope you can see the whiteboard as well, right? Clearly. Let's see if it is not that clear, you let me know so I can proceed to make it clear somehow. So first thing is, anyway, you can see the screen as well. And also, I will just highlight the whiteboard video for you so you can observe it. Right now, you should be having two single rule 80 pages CR books. So take a one out of that. So one we will be using for taking notes. The other one we will be using for doing exercises. Notebook දෙකක් ඇති. එක CR පොතක් අපි ගන්නවා 80 page එකක්. ඒක අරගන්නේ අපි notes ලියන්න. දෙවැනි එක අපි ගන්නෙ. So second one we take for doing exercises. So today I won't do any exercises, but first one we have to take the notes, right? And then proceed. Okay, am I audible? Anyway, can you hear me very well? මම හොඳට ඇහෙනව නේද? Diendra? Can you hear me? Yes. Okay, good. Right. So we'll proceed with the lesson. So I hope you will interactively discuss things with me. You will answer whenever it is possible as well. So let's go to our few topics that we are going to discuss. So can you see see a list of things? So first one. So these are the topics that we have discussed. So this out of this list we have several topics to be discussed. First one, number systems. So we have altogether we have 5 or 6 lessons. First one is number systems. So we mainly study the number systems in order to understand how the data is represented inside the computer. Okay. So put the first main topic as, or first put the topic like this. Main topics. Main topic main topics here. I hope you can see the whiteboard, right? So anyway, I have shared the screen, so I don't think this is not that much. This scene very in a very compact manner, but just write main topics. Okay, once you have finished, you have to let me know so I can proceed to the next step. So main topics is the first main topic is the first thing that you have to write. One minute.
එතකොට පළවෙනිට අපි ප්‍රධාන ටොපික්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකා කීපය ලියා ගන්න යන්නේ. අපි මේ මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම ඉගෙන ගන්න ටොපික්ස් 6 ගැන පොඩි විස්තරයක් අපි දැනගන්න ඕනේ ඉස්සරහට යන්න කලින්. එතකොට ඒක තමයි මේන් ටොපික්ස් කියලා දාලා තියෙන ප්‍රධාන මාතෘකා ටික මේන් ටොපික්ස්. පළවෙනි so first one write down number systems. So write down the first one number systems. In Sinhala it says සංඛ්‍යා පද්ධති. සිංහලෙන් කියන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒකට සංඛ්‍යා පද්ධති තමයි number systems කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. The reason for studying number systems is to understand the operations that is happening inside the computer. I don't write anything these things, right? Because you will have understanding these things in the future. You will understand these things in the future very well. So don't write them. This is just an explanation. So make a body may හැඳින්වීමක් විතරයි. කියන්නේ අපි මේ සංඛ්‍යා පද්ධති ගැන ඉගෙන ගන්නේ විශේෂයෙන් පරිගණකයේ කියන්නේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ කොහොමද data තියන්නේ. ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබන්න. To understand how the data is represented inside the computer. කියන්නේ පරිගණකයේ ඇතුලේ data නිරූපණය කියලා අපි කියන එක කොහොමද ඒවා data තියන් ඉන්නේ කියලා අපි දැනගන්න තමයි මෙන්න මේ number system ගැන ඉගෙන ගන්න. So we study about the number systems in order to know how the data is represented inside the computer. Second one, put the topic, second one as, so number one is number systems. Second one is configuring and formatting a computer. Second one, configuring and formatting a computer. You can see the screen and write it down. Configuring and formatting a computer. So what is meant by configuration and formatting? දැන් මොකද මේ configuring කියන්නේ මොකද formatting කියන්නේ? මේවා ඇත්තටම සිංහල වචන පාවිච්චි කරනවට වඩා ලේසි ඉංග්‍රීසි වචන ටික එහෙම තියාගෙන යන්නේ. මොකද සිංහල පන්තියේ මම කියලා දෙනවා මේවා ඉංග්‍රීසි වචන ටික. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේදී ආයේ ඒක සිංහල වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඇත්තට ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. So configuring mean now once you let's say things like once you purchase a computer, you have to set things as you want. ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටර් ගත්තට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට කම්පියුටරේ සමහර දේවල් හදාගන්න. Example එකක් විදිහට අපි හිතමු. So for example, let's say the time, වෙලාව. So if you take the time, so let's say that once you purchase it, the time is a different time. So we have to set it to the Sri Lankan local time. අපිට එතකොට ලංකාවේ වෙලාවට ඒක සෙට් කරගන්න ඕනේ. වෙලාව පෙන්නන්නේ දැන් වෙන වෙලාව. කියන වෙන රටක ඉඳන් මෙහෙට ගෙනාව කම්පියුටර් කියලා අපි හිතමු. එතකොට මේක පෙන්නන්නේ. දැන් අපි අලුතෙන් දානකොට සමහරවිට අපේ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න වෙනවා අපි සමහරවිට. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මොනවද කියන්නේ? කන්ෆිගර් කරනවා කියන්නේ. So formatting කියන්නේ ඒ වගේම තව දෙයක් ඒක අපි ඩිස්කස් කරමු. Once we come there we will discuss it. So formatting කියන එකයි configure කියන එකයි දෙකම අපි වෙනම ඉගෙන ගන්න. So we will study separately. Next one, word processing. Number 3 right now. Word processing. තුන්වෙනි එක word processing කියලා ලියන්න. Right. එතකොට මේ word එක ඉස්සරහින්. So in front of word processing within brackets write down Microsoft Word
So we'll be discussing about Microsoft Word. Can you see the screen? Let me make pay on the whiteboard. Let me unshare for the moment. Right. Now can you see? Yes, sir. All right, good. Microsoft Word. So under third topic, we'll discuss about word processing, and we will use the software Microsoft Word to discuss or improve the skills. ඒ කියන්නේ අපේ නිපුණතාවයන් වර්ධනය කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ word processing වල වෙන skill එක ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Microsoft Word කියන software එක. Number 4, programming. Right. ඊට පස්සේ තියෙනවා programming කියන topic එක. Write down number 4, programming. So I will share this screen again. පේනව නේද? Programming. Have you heard of this program called Scratch? The main program that is Scratch. Scratch. This is mainly for learning how to program for small fellows like you. පොඩි කට්ටියට programming ඉගෙන ගන්නම හදපු පොඩි software එකක් තමයි Scratch කියලා කියන්නේ. එතකොට ලොකු කට්ටිය කරන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම programming language එකක් පාවිච්චි කරනවා. So they use a programming language. So programming languages are going to be things like Java, C++. There are different programming languages. ඒ වගේ අපි දැන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඕන නැහැ දැනගන්න. We don't want to know about them right now, but just to have some idea. Scratch is the program that we have to use for our syllabus. Scratch කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතන Scratch අපි පාවිච්චි කරන Scratch 2 කියන. Scratch 2 version 2. We'll be using Scratch version 2. Make it 2 කියන එක දාන්න ඕන. You don't put 2 in front of it. If you wrote a Scratch, then that's fine. So we are using Scratch as our software for learning programming. Number 5, right? Fifth one. Physical computing is the next topic. ඊළඟ topic is physical computing. මේකේ මේ සිංහල topic එකේ තියෙන භෞතික ආගණනය සඳහා මෘදුකාංග භාවිතය කියලා. හරිද? දැන් මේ මම හිතන්නේ විනිති කොහොමද දන්නේ යා සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ කියලා. කොහොමද දෙකම එකයි. ඉතින් කොහොමද මොකක් ඉගෙන ගත්තා? Whatever you learn the same thing. The language is different. So it's good if you can learn from English because it's easier rather than learning in English. But when you have to answer for the questions for a single term test paper, there's a small problem. So that's why you have to always get this note from English and always just check it with single words. So ඒකට හැම වෙලාවෙම මේ note එකත් බලලා සිංහල පොතත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. compare කරලා බලන්න. මේ කියන්නේ මොන වචනද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ.
to make it the physical computing, so we will be discussing about logic gates and other stuff. So we don't write anything, just write physical computing as the main topic. Physical computing can විතරක් ලියන්න වෙන මොකුත් ලියන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා internet. Number 6, last one. Internet. Last one, browsing the internet. So internet එකේ අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. Browsing. So write down the topic as browsing. And also we'll use how to create web pages and other things. It means අපිට අමතරව web pages හදන්න කොහොමද, website එකක දේවල් හදන්න කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න. Can just check it. Right. Now I'm going to go through the lesson and you have to take down some notes and proceed. ඒ කියන්නේ ඒකට අපි notes එහෙම ලියාගෙන lesson එක කරගෙන යමු. Right. First, we'll write a question. It's around මේ පොඩි topic එකකට question එකක් ලියාගමු. Why we need computers? Why we need computers? Why we need computers? So write down now under this people, right? People use computers for their day-to-day activities. To do them, like people use computers for their day-to-day activities to do them easier, faster, and accurately. Accurately. Easier, faster, and accurately.
Hope you can see this spelling. මේ spelling පේනවද දන්නවද බලමු. Faster and accurately. So reason of the හේතුව, the people use computers for their daily activities to do them easier, faster and accurate. Easier mean පහසුවෙන් කියලා අපි කියන සිංහල. ඉක්මනටලි කියන්නේ අපිට ගොඩක් අමාරු වැඩක්, something that is very difficult to do if you do it by yourself without a computer. So if you use a computer, it is going to be easier. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් අමාරුවෙන් කරන වැඩක් කම්පියුටර් එක නැති වුණොත් සෑහෙන අමාරු වෙන වැඩක් අපි කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. Then next one is faster, right? So you can do it much more faster than you do it manually. Manually කියන්නේ අපිම කියන්නේ මේ මනුස්සයා කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරන දෙයකට තමයි manual කියන්නේ. So we call it doing it manually. So easier mean it is easy, mean පහසුයි. Faster mean ඉක්මනට. So you do it faster and accurately. So there's a high accuracy of the work that you get done out of a computer when you compare it to a normal manual work that is done by a human. ඒ කියන්නේ මනුස්සයෙක් කරන වැඩවලට වඩා ඉතාමත් වැඩි නිර්වද්‍යතාවයක්, ඒ කියන්නේ නිවැරදි බවක් තියෙනවා කම්පියුටරේ කරන වැඩවල. සමහර අවස්ථාවල ගොඩක් අවස්ථාවල සමහර අවස්ථාවල ඇරෙන්නේ. ඒතර මේකෙදි accuracy කියන්නේ humans make mistakes. ඒ මිනිස්සු වැරදි ගොඩක් කලකට මිනිස්සු අතින් සමහර වෙලාවට වැරදි input වැරදි දේවල් වෙනවා. ඒතකොට මේකේ computer එක අතින් එහෙම වැරදි වෙන එක තමයි ගොඩක්. So you can hand over that to the computer. So that is why we use computers. Right now, I'm going to give a small exercise. Don't take the exercise book. Just write down in the same book. Write down. ලියන්න බලන්න ඔය පොතේම ලියන්න ඊළඟ මේ කෙලවරෙන් පටන් ගන්න ලියන්න. අලුත් සබ් ටොපික් එකක් විදිහට මේක ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේක යටදී අපි ලියන්න වෙනවා කොටස් කීපයක්. ලියන්න බලන්න. What are the tasks? What are the tasks? මම කියන්නේ. So I write it down here. So in case you have problems in spelling, so we'll write few tasks performed by a computer. Sir, Yes. okay. Right. I think there's a problem in focusing, right? Excuse me, sir. Yes. Yes, indeed. Topic එකක් විදිහට නේද ලියන්න ඕනේ? ඕක ලියන්න මේ ටොපික් එකක් විදිහට කියන ප්‍රශ්නයක් මේ ලියලා තියෙන්නේ අපි. ටොපික් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ පැත්තකින් ලියන්න. ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ කියන question mark එක දාන්න ඕනේ නිකන්. අපි ඉතින් මේක යටින් ලියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ computers මොන වගේ දේවල් වලටද use කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ දැන් දැකලා තියෙන ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි computers පාවිච්චි කරන අවස්ථා පහක් තියෙනවා. Write down 5 or 6 or even less than that, it doesn't matter. ඒතකොට කියන්නේ computers පාවිච්චි කරන අවස්ථා කීපයක් ලියන්න බලන්න.
Then you can write down. Just have a liam over I'm going to write down whatever you write there. ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ නැත්තම් නේද? මම මෙතන ලියන්න දෙයක් නැති වෙනවා ඈ. මම ලියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තමයි ලියන්නේ. You should write it. Sir, Yes. I can't properly see the Board. question. Yeah. Okay, thank you, sir. Okay. Write few tasks performed by computer. That's what I have written there. Maybe this is not that clear. So I put that performed. Performed. So take about 2 or 3 minutes. Then I will give you time or opportunity to write it down. Done, sir. Okay. Right. Others also you have to. Yes, sir, I'm also done. Yes, sir, I was done. Right. So I'll be asking from first from Dendra. So give me 1 point that you are going to use computers for. It is easier to make presentations. We can make presentations. Okay. Create presentations. One is good. Very good. Number 2, Trinity. Can you tell me another one? Watching videos. Sorry, Watching videos. watching videos, right? Then, Pranidhi? To text someone. Yeah. To text someone. So we have 3 things here. That will be fine. So here we have create presentations, videos, text. I will also write down another one. Did you write something like this? View photos. So photos are actually images. View photos. Another one. Text, photos, videos. To listen to songs. That's very good. To listen to songs.
Right. Songs we have. So now we have videos, text, photos, songs, and also presentations. Different things are there. So all these are going to be what we call all these as one name data. මේ ඔක්කොටම කියන data කියලා. හරිතොල් presentations, videos, text, photos, songs කියන හැම එකම මොනවද වෙන්නේ? Data, right? So you can write down this list because I think this list is not there as a one list with all of you. මෙතන තියෙන ඔයාලා ගාව නැති ටික ලියා ගන්න. හරිද? මේ දැන් මේක ලියන්න told this one, so she don't want to write this one. She should write others if you have not written them. Then delete it all watching videos, so she should be writing other stuff. Okay, write it down first. Deliver kind. Done, sir. Right, thank you. We'll see others. Done, sir. Okay. Okay, sir, I'm done. Right. Let's proceed then. So now we have this list. So we call them data. So we have now different types of data available in the computer. අපිට පේනවා මෙතන data වර්ග කීපයක් තියෙනවා. So videos is a one type of data. Text is another type of data. Presentation is another type of data. In the presentation, you can have videos also. We can have text. We can have uh, sounds, right? We can have images. So the presentation එකතුල මේ හැම එකම තියෙන්න පුළුවන්. එච්චර හිතන්න යන්න එපා. Don't think too much like that. It will be making things complex. ඒක ගොඩක් සංකීර්ණ වෙනවා. ඉතින් බලමු අපි පොඩ්ඩක් සරලව. So we'll just check out what is happening in the computer. Right? What kind of things are happening in the computer? First of all, right? So this is just kind of a revision for you, just to catch up the things in this grade 8. මේ grade 8 එකේ දේවල් ටිකක් මුලින් ඉඳන් අල්ලගෙන යන්න ඕනේ හින්දා පොඩි කලින් දේවල් ඉගෙනගත් දේවල් ටිකක් බලමු. We'll just check the things that you have discussed in the previous years. So based on your common knowledge or general knowledge, you have tell me to write a topic like this. Primary operations of a computer. I'm writing it with some larger font because you can't see it. But you don't want to write it in two lines. You can write it in the same line. එකම line එක ලියන්න. Lines දෙක ලියන්න යන්න එපා. So primary operations of a computer. Primary, Primary, operations of a computer.
primary operations of a computer. What are the primary operations? Number one. Anyone can tell? මොනවද primary operations කියලා අපි කියන්නේ? What are they? When you take a computer, first you have to turn it on. පළවෙනි on කරන්න එපා. So you have to first turn it on. Then you can insert some commands or some data into the computer. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මොනවා හරි දේවල් ටිකක් insert කරන්න, data දාන්න පුළුවන්, commands දාන්න පුළුවන්. So first you insert some data or commands into the computer, then it will do something internally. ඇතුළේ මොනවා හරි ඊට පස්සේ වෙනවා. දැන් අපි film එකක් තියෙනකො, so in the computer we have a, let's say now you can see a film here. Now inside the computer there are icons like this. So you double click on one of these icons and you can see that is going to do something and play the video. දැකලා තියෙනවනේ. So you must have seen කොහේ හරි දැකලා තියෙනවා. මේ වගේ දැන් මේ වගේ දැකලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ පුදුමයි. ඒකට අපි අර වීඩියෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක ප්ලේ වෙන්න ගන්න පුළුවන් නේද? ඒතර මේ ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? මොකද මුලින්ම කරන්නේ? What do? ඒක so let's keep it aside. So normally what we should do with the computer? ඉස්සෙල්ලාම මේ computer එකක් වැඩ පටන් ගන්න මොකක් හරි දෙයක් කරන්න නම් මුලින් මොකද කරන්න ඕනේ? We have to input something into the computer. So input is a one primary operation of the computer. Input කියලා කියන්නේ operation කියන්නේ computer එකේ පළවෙනි primary operation එක. So input is a one operation. Then input කරාට පස්සේ දැන් අපි input කරන්නේ මොනවද? අපි let's say one example. So example is we will be inputting 1 plus 3. So this is the data. මේ තමයි අපේ data. So these are the data that we are inserting. Okay. Input data like that 1 plus 3. Then after we insert then එකතු කිරීම 3 1 plus 3. What will happen after that? Number 2. Can anyone tell? Progressing. Not progressing, it is processing. Processing. Input process. අපි මේ input කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන් කියනවා ආදානය කියලා කියනවා ආදාන. ඊට පස්සේ process කියලා කියන්නේ සැකසීම. So this is going to be processed now. So it is going to be processed, then it will be creating or generating the output as 4. So output එක 4 කියලා ඔය විදිහට හදනවා generate කරනවා. දැන් මේ output එක හැදෙන්නේ කොහෙද? Where it is getting created. Right, I will erase this part. You have this topic. මේ topic එක දැන් ඔයාලා තියෙනවා. So we have this computer.
So this is a keyboard. What do you call this one? So let's say the computer, making computer class. So this is the monitor. Keyboard. What kind of, when you take look at this shape, what should it be? It is මේක මොකද්ද මේක දැන් keyboard එක තියෙනවා monitor එක තියෙනවා mouse එකක් තියෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි මේ මොකද්ද මේ මොකද්ද ඕක කියන්නේ CPU. CPU. It is normally actually we don't call it CPU කියලා කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන processor එකට. ඒ කියන්නේ පොඩි chip එකක් තියෙන ඒක තමයි central processing unit කියලා අපි කියන්නේ. අපි ඒක කියන මධ්‍ය සැකසුම් මේක කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. එතකොට මේක මොකද්ද? මේකට වෙන system unit. System unit කියලා කියනවා. Keyboard system unit. So don't draw it, right? I will tell you the time to draw it. මම කියන වෙලාව මේක ඇඳ ගන්න දැම්ම ඇඳ ගන්න යන්න එපා. So all these things are connected by wires. Input number 1 පළවෙනි operation එක. මෙතන number 1 2 3 4 කියලා මේ දාන හතර ගත්තා. Number 1 you have to input what 1 plus 3 මේක තමයි අපේ input data. Right? මේ data තියෙන 1 plus 3. So you enter 1 then plus sign 3 from the keyboard. Right? That is your input. එක කියලා දාලා තියෙන්නේ මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? So this is number 1 first operation input. Then that data will be going to the system unit. Because my data is not the system unit. So it goes into the system unit. So now here inside it has 1 plus 3. Then the processing happens. That is number 2. The 2 here mean the main operation process. Then it will create 4. So ඔන්න ඔකයි දැන් 1 සහ 3 එකතු වෙලා 4 හැදෙනවා මෙතන. So it creates number 4. And that 4 will be going here and what will happen there? Number 3. What then? Output. Very good. Output. Output. So it will be displayed here on the monitor. The monitor එක පේන්න ගන්නවා. නේ? මෙතනින් දාන එක 1 මේක, මේ තියෙන 2 මේක, for 4. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ operation එක කීයද? So I will use a different color for that. So here 1 2 this is 3 operations තුනම ඔන්න දාලා තියෙනවා 1 2 3 that is output. So output will be again 4 and last one storage. Then mean if you want to now let's say after this calculation is done මේ calculation එක කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ value එක හැදෙනවා හැදිලා computer off කරොත් ඒක නැති වෙලා යනවා ඒක තියෙන්නේ computer එකේ memory එක අපි ඒක ගැන කතා කරන්න නෑ දැන් මම හැබැයි අපිට පස්සේ මේක බලන්න තියාගන්න ඕන නම් if you want to check this value later කියන්නේ මේ value එක පස්සේ අපිට බලන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ we have to store it in the same system unit. There's a hard disk. මේක ඇතුලේ තියෙන hard disk එකක්. So මේක ඇතුලේ පිළිතුරු hard disk එකක් තියෙනවා. This is the hard disk, HD hard disk. Inside this you can store it. Number 4. You can store it. So that is again the 4th operation. It's my 4th operation. Excuse me. Yes, Neendra. Excuse me, sir. Yes, tell me. I can't see the 4th one. The last one, sir. What is it? That is storage. Storage. Okay. Thank you, sir. Okay. So 4 operations. So I will explain it again. I parak කියලා දෙන්න. Diniti, is it understandable? මේක තේරුණාද? ප්‍රබ්දි වලට. Yes, sir. Okay. Pranidhi, Deendra. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. So if you have any question, you can ask at the same time, right? Don't wait to ask it later because you will forget it then. So
always clarify things and let's go forward rather than we try to gather so many things and go with different doubts and suspicions. يعني පුළුවන් තරමක් මේ වෙලාවෙම තියෙන ප්‍රශ්න අහලා විසඳගෙන ඉස්සරහට එන්න නැත්නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක අපි ඉස්සරහට යනකොට සමහර තැන්වල තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට කරදරයි. ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙද්දී මේ වෙලාවෙම අහලා දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. So if you can't see the board properly, let's have a clear look or clear view of this. So these are the four main operations and this is how it happens in the computer. Not that complex. සංකීර්ණ නෑ ඕක. Like draw it and let me know. You can draw it now. මේක ගන්න. So draw this one, write this four and draw මේක මේ හතර ලියලා මේක පල්ලෙන් හදන්න. Because I don't have space, I draw it on the top of the board. So you draw it right after this. මේකෙන් පස්සේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ තියෙන ඕඩර් එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. So I'll be asking you some questions after I draw this. After you draw this, I will be asking some questions, right? So you can see if you have understood this.
Dancer. Right. Others? Dancer. Okay. Dancer. Okay, now going to ask you some questions. Now, what is implied by number one here? මෙතන number one කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? Input. Right. That is මේ input එක තමයි මෙතන number one කියන්නේ මේ input කරන එක. So input operation එක මෙතන වෙනවා කියන්නේ. So just to let you know that input operation is happening here, I have put this number one here. So remember that, right? So when you are again looking at this diagram and these operations, this number one is the one that is here. May number one time metan. Then number two, processing is happening here. May number two processing කියන එක මෙතන වෙන්නේ. Number three, output is happening here. Number four, storage, storing number four. එතන මෙතන 4 මොකක්ද තියෙන්නේ? ආයෙ පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ 4 තව කළු පාටෙන් දාලා තියෙන්නේ. So I have put 4 in black color. This 4 is this created 4 out of this operation. මේ 4 කියන අපිට වෙන number එකක් ගත්තා නම් හරි. දැන් මේ 4 කියන එක මෙතන හරියටම set වෙනවා. It doesn't matter. So 1 plus 3, 4. This 4 is the storage 4. This 4 is the storage operation. Is that clear for everyone? පැහැදිලිද මේක? Yes or no? Yes, sir. Right. Yes, sir. Everyone? Good. So I think now we can proceed to the next part. Okay. So these operations are now happening. And now let this diagram be there. I'm going to draw another diagram. One more diagram. මේ HD කියන එක ඉස්සරහ ලියගෙන hard disk කියලා. If you have space, write hard disk. HARDDISK. Hard disk. HARDDISK. Again, we take another diagram. Keyboard and monitor. This is again system unit. Keyboard. Monitor. Keyboard and system unit. How are they connected? ඒ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? Keyboard එකයි system unit එක. Using what? Using there's a cable, wire එකක් තියෙනවානේ. You have a cable or a wire. So you have wire that connects this. ඔහොම connect වෙනවා මේක. System unit is again connecting to the monitor. The monitor is getting connected to the system unit. So let's take a person like me or you. අපි වගේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා ගමු. So let's say we have a man or a woman, very skinny, thin fellow, don't have much to eat. කන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. නිකන් බලමු මේ size එක පොඩි type වෙනනේ. දැන් මෙයා මේ keyboard එකේ. So he is going to type something in the keyboard, right? This person is going to type something on the keyboard. So if that person is going to type something on the keyboard, so what are the different things that he can type? Now type on.
අපි දැන් හිතමුකෝ දැන් මෙයා ටයිප් කරනවා මෙන්න මේක. මොකද්ද මේ? What is this? A letter. A letter, right? A letter. Letter. What is the letter? A. A, right? Again, let's say he types this. What is that? What is this? B. B. Good. So A, B. So we are typing A and B. So you told it A and you told it is A, it is B like that. Q1 then make a A, make a B. You can identify it. You have learned it. Alphabet. So you, when you look at that, you can understand. Can the computer understand if you show it and colleagues webcam එකක් තියෙන එක සමහරට එහෙම අඳුනා ගන්න පුළුවන් සමහර තියෙන OCR software ඒවෙන් පුළුවන් හැබැයි අපි නිකන් කොලේක ලියලා මේකට පෙන්නුවා කියලාවත් එහෙම වුණොත් මේකට අඳුන ගන්න පුළුවන්ද මේ ඒ යකුර කියලා කිව්වොත් අඳුන ගන්න පුළුවන් can if you just tell can it understand or not tell පුළුවන් No. no it can't understand others को අනිත් අය උත්තර දෙන්නේ දිනිදි තේරුණාද ඒක right Yes, sir. it can't understand right good so the end you can also understand that these are letters but if you show it to the system unit or computer they can't understand so if you just type in a letter type කරොත් මේක මොකද්ද වෙන්නේ so the type letter is going to the system unit through what මොකෙන්ද යන්නේ system unit එකට මේ type letter එක අපි මෙතන key එකක් press කරොත් ඒ press කරන key එක ඒ යකෝ type කරා කියන්නේ ඒ යකෝ කොහොමද යන්නේ මේකට මොකේද යන්නේ wire එකේ දිගේ යනවනේ it goes through this wire එක දිගේ මේකට යනවා අපිට පේනවද ඒක do we see that I mean this transition or this transmission can you see that මේ යන එක පේනවද අපිට නෑ you can't see that ඒක පේන්නේ නැහැ එතකොට අපි හැබැයි type කරාම මෙතන අපිට පේන්න ගන්නවා so you can see it is appearing here on the monitor එකේ ඒ යකෝ ලස්සනට show කරලා පේන්න ගන්නවා you can see that but you can't see it is how it is going here and how it is going back to the monitor you don't see anything if you type B also still it will happen like that it will again go like this and it will be displayed on the monitor මේක ගිහලා මේක monitor එකේ display වෙනවා එතකොට මෙතන ඉඳන් මේක මොන විදියටද යන්නේ how does it go it goes as a මෙතන අපි අකුරක් type කරොත් මේක දිගේ මොකක්ද යන්නේ A signal. yeah the signal is going to go to this one signal එකක් යනවා right up to this point did you understand මේ ටික තේරුණාද okay any question you can ask right if you have any question you can ask so now if you type letter A that is not going as it is මේක ඒ අකුර මෙහෙම පාවෙලා ඒ අකුර යන්නේ නැහැ මේක ඇතුළට මොකක්ද යන්නේ ඒ අකුර type කරොත් signal එකක් හැදෙනවා මේකෙන් keyboard එකෙන් හදනවා signal එකක් ඒ signal එක so that signal goes to the system unit so if you press B a different signal is going to go to system unit so all these letters in the keyboard have its own signal in the that is going to be sent to the system we can make it here may have අකුරකටම වෙනම signal තියෙනවා so once that signal is received by the system unit that system unit is going to understand that this signal is received so මෙන්න මේ system එකට තේරෙනවා මේන signal එක මොකද්ද මේක A අකුර මේක type කරොත් මෙතන A එන signal එක දැනගන්නවා මේ තියෙන B අකුර එතකොට ඒ අනුව so based on that it will display the relevant letter in the monitor by sending another different signal so we don't want to know about that signal we will just want to discuss about this so for each letter it will have a different signal
So how these signals are sent? One of the signal that can. It is a electronic wave. We can name over. It is made of current or electricity. So make හැදලා තියෙන්නේ මොනවාද? මේ signal එක යන්නේ. It is a kind of a electric charge that is propagating through this wire to this. ඒ කියන්නේ මේක current එකක් පොඩි current එකක් යන්නේ. අපිට පේන්නේ නැහැ. We don't see that. ඒක තමයි අතන ප්‍රශ්නේ. We don't see that. We can't understand it. ඒතර මේ signal එක මේක ඇතුලේ ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ electrical charges in it. So inside this also you have the signal as electrical charges. Still you can't see that. Still you can't understand anything about it. තේරෙන්නේ මෙලෝඩියක්. ඉතින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? So අපිට තේරෙන්න අපි මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් if you are studying information technology, you have to have a slight understanding of how this data is represented. So what is this? No. What is this? AB? What are they? These are data. These are data. So this data is going to be converted to signal and going to be stored somewhere here for some time as some electrical charges. So to understand how this A is going to be stored inside, you have to understand about the electrical charges inside this system unit. ඒ කියන්නේ අපි දැනගන්න මේ signal එකයි මේක ඇතුලේ තියෙන මේක store කරලා තියෙන විදිය දැනගන්න. We have to understand it. So how the data is going to be represented inside the system unit, we have to learn about this circuits and other stuff and all these stuff. ඒතර මේක ඇතුළේ ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හැබැයි එච්චර දුරට අපේ අටවසර නැ වෙලාවට. හරි? ඕගොල්ලෝ වාසනාවන්තයි ඒව දැන මේ වෙලාවේ එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද කරන්නේ? අපි so we are only discussing about very small fraction of this. පොඩ්ඩයි අපි ඉගෙන ගන්න. බොහොම චුට්ටයි. දශම ගානක්. මේව ඇතුළේ තියෙන ඒවයි. හරිද? ඒකෙන්ද මෙතන අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ ඇතුළේ තියෙන data තියන් ඉන්න ඒවා ගැන ඉගෙන ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So we have to first learn about what? Numbers. Number systems. ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේක ඇතුළේ තියෙන data අපි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන data තියන් ඉන්න විදිහ ඉගෙන ගන්න. So to learn about how the data is stored inside this, we are going to study about number systems. So look at the topic. අපි topic එක බලන්න. මොකක්ද topic එක? Number systems නේද? ඒකනේ අපේ ප්‍රධාන පළවෙනි මාතෘකාව number systems. So number systems කියන මාතෘකාව තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒතකොට number systems ගැන ඉගෙන ගන්නේ මොකටද? මේ අකුරු මේ data මේක ඇතුලේ තියෙන විදිය බලා ගන්න. Just to understand how this data is going to be stored inside the computer. That is the reason for studying number systems as our first topic in this grade 8 lessons. Okay? Right now, let's draw this one also. මේක අතට ඒක අමතර දේවල් ඔයාලට හිතන දැන් තමන්ට තාම මතක තියාගන්න දේවල් තියෙනවා ඒවා ලියා ගන්න. ඒක මම පොඩි note එකක් දෙන්න. I will give small note on this. So put this as මේක අපි යකමු figure 1 මේකට යටින් යන figure 1 කියලා. මේක ලියා ගන්න figure 2. මේක යටින් එහෙම. ඒ කියන්නේ මේක පළවෙනි රූප සටහන මේ දෙවෙනි රූප. figure 2. අපි ඔය දෙකටම වෙන වෙනම පොඩි notes දෙකක් ලියන්න. So we'll write down two notes for both of these figures, figure 1, figure 2.
Done, sir. Right. Other two also let me know once you have done. Done, sir. Okay. So done. Right. So thank you, all of you. So we have now going to write a small note on this. Right. After these two, so you have written this one first, then you have drawn this one second. Yes. Can you tell me about number system again? All right. It's like this. Now, if I start from this number systems, before we have not started about number systems yet. We have to study about this. What we are going to do is we are studying number systems in order to understand how this data is going to be represented inside this. ඒ කියන්නේ අපි number systems ගැන අපි ඉගෙන ගන්නේ ඉන්නේ මේ A B වගේ data. මේක ඇතුලේ කොහොමද ඇත්තටම තියන් ඉන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න. So number systems ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න බෑ. You can't understand that way it is being kept without learning about number systems. Right? That is the basic. So we will discuss about number systems separately in the next lessons. Until that, you just keep this. We are studying these number systems for this purpose. So even in the future, we will study about this and check how these things are kept inside system. Who asked that question actually? The end. Kennedy, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Okay. Then Diniti, any question? Diendra? No, sir. Okay. So, sir. Up to now, there's no issue. Okay, write down now. Write down descriptions about these diagrams. Write down figure 1. So write a subtopic, then figure 1. Subtopic and then figure 1 here. Then I will use for description, you have to write it down. Write down the subtopic as figure 1. Write down in this diagram. Spelling kannata kahanno ya. In this diagram. In this diagram. The four major operations. The four major operations. The four major operations of a computer. Four major operations of a computer. Four major operations of a computer are highlighted. Are highlighted. Sir, Yes. ඒ මුළු වාක්‍යය මුලින් දැන් type කරන්න පුළුවන්ද? Hari. In this diagram, make me word දෙකක් the four major highlighted. Right. The input
මම මේක ඉස්සෙල්ලා type කරලා ඉන්න උතර ලියාගන්න. The input is given as 1 plus 3 into the computer. This time the data is 1 plus 3. දැන් මේ වෙලාවේ data කියලා කියන්නේ 1 plus 3 වලට. Then it is processed inside the computer. This එක process වෙනවා computer එක ඇතුලේ. Then it is displayed. That means that is the output operation on the monitor. If needed, it also can be stored later. Can be stored in the storage that is going to be hard disk. එතකොට දැන් මේ වාක්‍ය මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝට සිංහල මේක මේ කියවද්දි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මම මේ වෙලාවෙම අහලා බලන්න එකයි ඈ. දැන් මේ කියවලා බලන්න තේරෙනවද? මේක දන්න වචන තියෙනවද බලන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේදී මට මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඔයාලට පුරුදු කරගෙන යන්න ඕනේ සමහර තැන්වලදී නොතේරෙන තැන් තියෙනවා. අහන්න ඕනේ. හරිද? මොකද සිංහලෙන් කළා වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඒකට ඒ කියන්නේ සරල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුළුවන් තරමක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගමන් මේක යමු. So let's try to learn English as well as IT both together same time. So major කියලා කියන ප්‍රධාන major operations of computer highlight. ඒ කියන්නේ ඒවා highlight කරලා තියෙනවා. highlight කරනවා කියන එක දන්නවනේ. ඒවා වැඩි කියන්නේ පෙන්නලා තියෙනවා මේ diagram. ඒතකොට මේකේ input එක මොකද්ද වෙන්නේ? 1 ධන 3. ඒතකොට මේ වෙලාවේ data කියන්නේ 1 plus 3. ඊට පස්සේ මේක computer එක ඇතුලේ process වෙනවා. ඊට පස්සේ display වෙනවා monitor එකට. ඒක තමයි output operation එක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕනනම් hard disk එකේ store කරලා තියන්න පුළුවන්. පස්සේ බලන්න. පස්සේ අපිට අරගෙන so later we can store it in hard disk or later reference කියන පස්සේ අපිට ඒක බලා ගන්න. later reference පස්සේ ඒක බලනවා කියන්නේ. later reference. ඊට වඩා අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ figure 2 එකේ විස්තරය. What is more important is the description of figure 2. Dinati, are you telling something? I can't hear. මොනාරි කියන්න ඕන නම්? No, sir. Okay, all right. So done. Done, right. Others? Done. Done. Okay. Deandra, are you there? Right, so I think she might have done it. Done, sir.
Okay. So write down the next figure 2. The Italian figure 2. Let me figure 1. Let me show it again. This is figure 1. Figure 2. The user here is typing. User can count. මම හරි ඔයාලා හරි කවුරු හරි මෙතන ඉන්න එක්කෙනා මේ තමයි user. ඒක උන ලියා ගන්න. Is the user. Right. USER user is typing letter A from the keyboard. The keyboard turns this into a electrical signal and sends it to the system unit. The system unit understands the signal and interprets it as letter A. The letter A is stored inside the computer using some electrical charges. Afterwards. Then මම මේ කියන්නම් ඈ බය වෙන්න එපා මේ මේ කියවද මට නොතේරෙන්න පුළුවන් so I will explain it right. මෙතන from වෙන්න ඕනේ. Then right to understand how those data are on a number system ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඕක. So the reason that we are studying about number system is this. ඒක නාය කියලා දෙන්න. So now listen to me. ලියා ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා මේක අහගෙන ඉන්න. මම ලියා ගන්න හරි ලියලා ඉවර කරන්න. So write it down first completely. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්. ඔය එකත් එක්ක ඒතකොට බලන්න මම ඒ විස්තරෙත් එක්ක කියලා දෙන්නම්.
Done, sir. Okay, Done, sir. right. So I will explain it again. So user enters these two letters. So it will one letter, let's say letter A. You can see the board. So this user over here enters, user here enters the letter from the keyboard. So that is converted by the keyboard and sent to the system unit. System unit is going to store this letter A inside it using some electrical charges. So to make actually may letter A කියන එක මෙයා මෙතනින් press කරාම ඊට අදාළ key එක එහෙම නැත්නම් යතුර අපි කියලා කියනවා key එක press කරාම මේක දිගේ සිග්නල් එකක් යනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල් එකක් ඒක මේක ඇතුලේ ස්ටෝර් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් charge එකක් විදියට. ඒ charge එක ගැන කියන්නේ මේ letters කොහොමද එන charge ස්ටෝර් වෙන්නේ කියන එක ගන්න අපි ඉගෙන ගන්න වැඩි දුරටත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා number systems ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒකෙත් අපි ඉගෙන ගන්නේ අපි දැන් දන්නවා මොන number system එකද අපි දැන් දන්නේ. What is the number system that we already know? What do you call? අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත number system එක මොකද්ද? මෙච්චර කාලයක් ඕගොල්ලෝ ගණන් හැදුවා. මෙන්න මේවයි ගණන් දැන් මේවා එක දාන්න තුන. මේ හැම එකම මොන number system එකටයි තියෙන්නේ. නිකන් කියන්න බෑ දන්නවනේ. මම බැලුවේ ඕක දන්නවා කියලා. දැනගන්න නැතිවට කමන්නේ. හරිද? අමතර දැනුමක් තියෙනවද කියලා බලන්නයි මම අහන්නේ. මේ ඔක්කොම number system එක මේ හැම එකෙම number base 10 10 පාදේ කියලා අපි කියනවා. base 10 number system. 10 පාදේ numbers කියලා අපි කියනවා. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද? දන්නවද? base 2 දෙකේ පාදේ අමුතු જાතියක්. බලමු අපි දෙකේ පාදේ numbers කියන්නේ මොනවද? Right, we have to find out what are the base 2 numbers. So that is our first lesson. පළවෙනි. ඒතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද 10. So we have to learn how to convert from base 10 numbers to base 2 numbers, and also from base 2 numbers to base 10 numbers, and how that is going to be used to understand whatever is inside here. Okay. So අපි දැනගන්නේ ඊළඟට කොහොමද මේ base කියන්නේ දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යා 10 පාදේ සංඛ්‍යාවට හරවන්නේ 10 පාදේ සංඛ්‍යා කොහොමද දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යාවට හරවන්නේ දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යාවෙන් කොහොමද මේක ඇතුළේ දේවල් තේරුම් ගන්නේ. ඒක තමයි විශේෂම දේ. කොහොමද දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යාවලින් මේක ඇතුළේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේක ඉගෙන ගන්න එපා. බේස් 2 ගැන. මේක දැම්මම අපිට නෑ ඉගෙන ගන්න එක. අපි හැබැයි මොකටද මේක ඉගෙන ගන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ. So we have to learn why we learn it. So then we can go a long way, right? Okay. So today we actually did not start much about our first lesson. Next day we will discuss about number systems. Then make ඔක්කොම කියවර බලලා මොනවද ප්‍රශ්න දැන් අහන්න ඕනේ. You can ask any question that you have. බලන්න note එක ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණ note එක දිහා බලන්න යන්න. බලලා දැන් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න දෙන්න ගන්න. So if you have any questions right now you can ask. Read it. If you can't understand certain words, take a dictionary and write down certain things. So it's not about the IT. It is all about English. If you can't understand anything here, these things are about English language. So don't worry. You can improve. You have time. So you have to work hard for that. වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ කරනකොට ටිකක් වැඩිපුර සමහර දේවල් බලන්න වෙලාව ගත කරන්න වෙයි. ඒක කමන්නේ. So that is a game for your future investment. If you don't have questions, you can stop. බලන්න කියවල බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම. මම හිතනවා හැමෝටම මේක තේරුණා කියලා මම අද කරපු ටික. හැබැයි සමහර දේවල් සංකීර්ණයි. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා ඒකේ සංකීර්ණ බව අඩු වුණා කියලා තව කියලා දෙන්න. So I would like to ask Diniti, is everything clear for you?
සර් සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් නිසා හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් නිසා හරි. මම වීඩියෝ එක දාන්නම් අපව එතකොට ආයෙ බලන්න. හරි. ප්‍රනිදි. Yes, sir. Okay. And Diendra. Yes, sir. Okay. So is it okay? Everything? Yes, sir. Everything's clear. So I'll put up the video, and also if there are any other students who would like to join this class, and if you feel that you can understand what I'm teaching, and if you have uh, if you are gaining good knowledge on this, so you can introduce this class to others as well. ඒතකොට වෙන students ලා පුළුවන් නම් මේ class එක introduce කරලා දෙන්න. මේක අමතරව ඔයාලට දැනුම ලැබෙනවා කියලා පොඩක් දැනනවා නම් සහ ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන දේවල් හොඳින් තේරෙනවා කියලා හිතනවා සහ මේක තව යාළුවන්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේක introduce කරන්න class එක තව දෙන්න. So we can gather more students onto this class and make it more interactive as well. Okay, thank you very much, and I wish I will send you the YouTube link for watching this particular lesson again if you in case you need to go through it again. Right, so good night to all of you. I want more. Ayubowan, sir. Everyone. good night. Everyone. Bye, sir. Bye.